Good evening. This is Programa Latino, and today I will be talking about the census, and this program is going to be in English and Spanish. I had in the Brockton Community Cable Television two important and distinguished gentlemen. I am referring to Peter Capernaros, manager of the Randall Census Office, and also Pedro de Jesus, a community specialist. Este programa va a ser dedicado al censo y tengo en nuestros estudios a dos distinguidas personas quienes nos van a hablar acerca del censo, y me estoy refiriendo al señor Pedro Capernaro, que es el manager de la oficina del censo en Randall, que controla la ciudad de Brockton y otros pueblos más. Y también tengo al señor Pedro de Jesús, que es un especialista en asuntos comunitarios. Bienvenidos al Programa Latino. Welcome to Programa Latino. Maybe you can talk to us about the different plan that you had for the census. Well, I think everybody will become aware of the census very soon, because next week, every household in the country is going to get a letter or a card from the Census Bureau informing them that in a couple of weeks they'll be receiving the census questionnaire. Now bear in mind, and I think it's important to make this distinction, because a lot of cities and towns carry out a census every year, but we're talking here about the United States Census, which is a very different thing. This is a census that takes place only every 10 years. And we've been doing this every 10 years since 1790, since the year 1790. So this is the 22nd such census that the United States government has carried out. So next week, people were receiving a card or letter, and that card or letter will tell them that in 2 weeks, they'll receive the important census questionnaire. Now, on the back of the card or letter that you will receive next week, there will be a statement saying that if you want to receive your census questionnaire, not in English, but in one of several other foreign languages, then you may return that card. You check the card in the proper place and return it, and you will get the questionnaire in the foreign language that you request. And there are 5 foreign languages that you can request the census questionnaire in, and one of those languages is Spanish. So if you are very comfortable with the Spanish language, not so comfortable with English, you want to have a Spanish language questionnaire, then you can tell the Census Bureau, send me a Spanish questionnaire. Perfecto. So, lo que está acabando de decir Peter Caperano es que para aproximadamente el próximo marzo 6 se va a enviar a todas las personas en Estados Unidos una carta avisándole que el formulario de censo va a llegar en la próxima semana, a partir de marzo 15, en el cual les va a indicar a la persona, especialmente las personas que hablan otro lenguaje además del inglés. Hay 6 lenguajes que han clasificado como importantes en Estados Unidos, y uno de ellos es el español. Es bien importante que las personas devuelvan esa carta junto con el sobre prepagado que el censo le ha puesto, si desean recibir el cuestionario en español. O sea, es bien importante que nuevamente esa carta tiene que ser devuelta, marcarla de que desean recibir el cuestionario para que usted pueda recibir el cuestionario en español, en el lenguaje que es preferido por todos los hispanos. Very good. Muy bien. Why should you fill out the census questionnaire? Well, the census questionnaire is important for a number of reasons. One of them has to do with the system of government that we have in this country. We have a House of Representatives. The members of the House of Representatives are chosen based on the population of people in each state. And the number of representatives that you have in the House of Representatives depends on your total population. In Massachusetts, for instance, we have 10 House members. If we were to lose population and other states were to gain population, then we would lose a certain amount of that representation in the House, because the number of representatives is fixed now. There's a total of 435 members of the United States House of Representatives, and that number will not be increased.
So if the population here falls and the population, for instance, in California or New Mexico increases, then we would lose one or more of our representatives. And we don't want that to happen. We want more representation for Massachusetts in Washington. We want more representation for Brockton in Washington. So we want to make sure that when this census questionnaire comes, that we fill it out and send it back so that we know that we're counted. Yes. Por ejemplo, es bien importante que las personas tengan en consideración que el censo tiene que ver con representación congresional. Por ejemplo, en los estados que tengan más población son los estados que van a enviar más miembros al Congreso. En el Massachusetts, en el estado de Massachusetts tenemos 10 representantes en el Congreso. Por ejemplo, en California y en otros estados del sur donde la población se ha ido moviendo, pues si esos estados se encuentran de una manera que la población ha ido subiendo, pues van a tener más representación en el Congreso. O sea que es bien importante que las personas tengan en consideración eso, además de representación en el congresional, también los fondos federales que son asignados a diferentes ciudades, también tienen que ver con los números que nosotros tengamos del censo. Very good. Is there any relationship between the information that the census provides with the distribution of funds, federal funds? There certainly is, yes. And that's the other very, very important reason why people should fill in their census questionnaire. And to many people, I think it's probably the most important reason. And that is that every year Congress passes laws. That's their job. And with those laws go appropriations for large sums of money. And in fact, over the coming year, it's expected that the Congress, the United States Congress, will be spending about $185 billion. And they'll be spending that money for all of the needs that the people of this country have. And many of those needs are needs that have to do with health and education, that have to do with the environment, that have to do with transportation planning, assistance to the poor, assistance to the elderly, assistance to young children, assistance to those who lack employment. All these are things that touch everybody in this country. And the amount of money that is directed to certain parts of the country will be dependent upon the numbers that are counted in this census. So that, for instance, if Brockton shows a population increase, they will get more money in all of these matters than they would if they showed fewer people. So and that's another reason why it's very, very important that everybody be counted. Exactamente. Por ejemplo, no solamente en representación congresional es importante que los números otorgados del censo, sino que la cantidad de dinero que otorga el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, es 185 billones de dólares en fondos federales que se van a distribuir a través de toda la nación. En estos fondos federales, por ejemplo, hay fondos para la educación, fondos para la salud, para el sistema de transportación, para el ambiente, para diferentes agencias comunitarias, para las viviendas de bajo costo. Todas estas preguntas que aparecen en el formulario de censo y que las personas contestan ayuda a estas agencias federales a que cada distribución de esos fondos sean de una manera equitativa en cada comunidad. Por ejemplo, si Brockton, la población creció durante los últimos 10 años, pues va a recibir un poco más de dinero que otras ciudades donde la población ha ido disminuyendo a través de los 10 años. Por eso es bien importante que la comunidad hispana devuelva el formulario, lo complete y lo vuelva para que se hagan contar en el censo. Es bien importante eso para toda la comunidad aquí en la ciudad de Brockton. Now, assuming that, for example, in Brockton, 10,000 people don't return the questionnaire and they are not counted, what happened with those monies that Brockton was supposed to receive? Presumably, that money will go somewhere else. It will go to another community where they did count everybody who was there. Their count was more complete and more accurate, and therefore they will receive the money. And we should keep in mind that the census that is taken this year, the effects of it, the results of it, will be in effect for the next 10 years until the next U.S. Census, which won't take place until 2010. So we want to do it right for Brockton this year so that we can enjoy the results over the next 10 years.
Es bien importante que tomemos en consideración esto. Por ejemplo, la cantidad que toca de mencionar, 50, 10,000 personas, la cantidad de dinero que se pierde es una cantidad sumamente enorme, porque otra ciudad entonces contaría esa población. Por eso es bien importante que las personas lo devuelvan, lo llenen con toda la información lo más correctamente posible, porque si deseamos más hospitales, si deseamos más servicios, si deseamos más escuelas para nuestra comunidad, pues esos fondos van a venir basados en los números que se obtengan del censo. Por eso, y como acaba de mencionar Pire, durante los próximos 10 años vamos a estar nosotros viviendo con esos números. O sea, es bien importante que estos números que nosotros tengamos ahora, que las personas devuelvan el formulario, estos números van a estar con nosotros durante los próximos 10 años. O sea que si no se cuentan 10,000 personas en la ciudad, se va a perder una cantidad significativa de fondos que de otra manera hubieran sido asignados a la ciudad de Brockton. Now, you were talking about funds, money, really. Those monies or those funds, how helps people here in this community? In terms of what? That helps with schools, for example, that those funds help with daycares, with streets, lights, many things? Yes, they could help with all of these things that you've mentioned. I think so far as the schools is concerned, there is federal money that goes into things like special education. And in Massachusetts, about 15 to 20% of the students in any community, and in Brockton that figure is probably a little bit higher, are in special education. They get some kind of special education services. So, and preschool programs are funded entirely by the federal government. So that's another important factor. And I think that across the board, the needs of a community are addressed by all of these laws that are passed in Congress that affect, as I mentioned earlier, the environment, they affect the public works, they affect health, and so forth. Lo que menciona Peter también es acerca de lo que tú mencionaste de la escuela. No solamente ayuda a la comunidad en la cuestión de planificación de escuelas, la ciudad de Brockton posiblemente va a construir próximamente 2 nuevas escuelas. Con la ayuda de estos fondos federales se pueden construir más escuelas. Por ejemplo, también él menciona acerca de la educación especial, donde parte de esos fondos que vienen del gobierno federal ayudan a que estos programas de educación especial continúen esos programas. De no obtenerse esos fondos adecuados, muchos de estos programas cesarían completamente en la ciudad y eso es lo que no queremos. Por eso queremos que la gente nuevamente, el cuestionario es bien importante y es que lo llenen, lo devuelvan, porque basado en eso es que esos fondos van a beneficiar a esos programas federales que a la misma vez se asignan a los programas locales de cada individuo a su vida. No. Can I, Yes. Jorge, can I be a little more specific? Because this is a program that is directed to people of Hispanic background. And let me talk a little bit about the ways in which this census will specifically address the needs of people of Hispanic background. First of all, under the Public Health Service Act, the Hispanic origin is a factor that is used in identifying segments of the population who may not be getting needed medical services. And I should pause for a moment here and explain to the audience that in the census questionnaire, there is an important question that asks if you are of Hispanic origin. And everybody has to answer that question. You know, most will say no, but those of Hispanic origin will say yes. That is an important question in the questionnaire, precisely for the reasons that I'm mentioning here. And you might want to translate that at this point. O sea, por ejemplo, cada pregunta, como acaba de mencionar Pire, en los cuestionarios, especialmente el cuestionario corto, hay una pregunta acerca de los hispanos. Esa es la pregunta 7, donde se pregunta ahí acerca de si usted es de origen hispano. Es bien importante que usted marque esa pregunta y específicamente hay 3 grupos principales. Se menciona el grupo de los puertorriqueños, se menciona el grupo de los cubanos y también se menciona el grupo de los mexicanos. Y también menciona otros grupos que si usted no está entre uno de esos grupos, de esos 3 principales grupos, usted puede poner su grupo de origen, por ejemplo, si usted es de Guatemala, si usted es de Honduras. O sea, es bien importante que se especifiquen, porque todas estas preguntas
que están en los formularios de censo, cada agencia federal fue la que sometió estas preguntas a los miembros del Congreso, y el Congreso el que aprueba cada una de estas preguntas que están en este formulario a través de las diferentes agencias federales que pusieron esa pregunta, se la llevaron al Congreso y decidieron ponerla. O sea, es bien importante que estas preguntas que están aquí no fue que nadie se las inventó de la noche a la mañana, sino que fueron aprobados por las diferentes agencias federales, y que a la misma vez estas agencias utilizan esas preguntas, esta información, para poder tabular las diferentes datas. Por ejemplo, cuántos hispanos hay en Massachusetts, cuántos puertorriqueños, cuántos guatemaltecos, basado en esa información. Now, does this information that you are going to get from those questionnaires has any, I would say, historical value Yes, for it this does. community, for the Commonwealth of Massachusetts? Yes, or and that's an interesting point that you bring up. And one of the advantages of doing a census, and one of the reasons why people should fill in their census questionnaires, is because they will be providing a kind of a snapshot, a picture of where the city of Brockton is in the year 2000, and where the Hispanic community in Brockton is in the year 2000. And that information will be on the record indefinitely, so that many, many years hence, historians can look back and they can say, we're looking at information we've gleaned from the census that was taken in 2000, and this is what Brockton looked like back then, and this is what the Hispanic community in Brockton was like back in the year 2000. And 2000, remember, is a very significant year. For hundreds of years from now, people will be looking back and saying, well, what happened in 2000? Because that's a very important year. Exactamente. Por ejemplo, él menciona que la información que nosotros vamos a tener tiene un efecto histórico, porque cuando el censo toma estos números es como una foto de toda la nación. Entonces, a nosotros especificarlo y nosotros contestar estas preguntas, vamos a saber cuántos hispanos hay, por ejemplo, en Massachusetts, cuántos hispanos hay en el estado de Rhode Island, cuántos hispanos en el año 2000 hubo específicamente en la ciudad de Boston, y podemos compararlo con los que hubo en el 90. O sea, que ahí se ve el crecimiento que ha habido en la población hispana, no solamente en Massachusetts, sino a través de toda la nación. Y por eso se estima que en este censo, pues, se estima que la población hispana va a superar, o sea, va a ser el grupo, dentro de la minoría va a ser el número 1, va a pasar según estimado por la figura del censo. Now, I think 2 years ago, especially, there were a lot talking about confidentiality in terms of the information of the census. Can you elaborate about that? Is the information that we are going to provide confidential? Can any other agency can use that information? No, absolutely not. There is a law that says, there's a federal law that says that the information that you provide on your questionnaire must remain confidential for 72 years. Now, the information that is made public from the census is information in the aggregate, the collection, the statistics based on large numbers of people. That information becomes public. But the information that you as an individual, or I as an individual, provide on our census questionnaires, that information must remain confidential according to the law for 72 years. Now, I have sworn an oath when I was appointed to my position with the Census Bureau. I swore an oath, and Pedro here swore an oath when he was appointed, that we would reveal no confidential private information that we saw as a result of our employment. And if we in fact do not hold up to that promise, then we can suffer the consequences, because the law says that we can be imprisoned or we can be fined $5,000 for breaking our oath that we would keep that information confidential. The fact of the matter is that as a practical matter, the government understands that if people were not certain that the information filled out on those questionnaires would remain confidential, they wouldn't fill them out. So it is in our best interest to make certain that confidentiality in fact remains. Bien importante lo que acaba de mencionar, Pire, la confidencialidad.
esta información que el censo obtiene de los formularios, las preguntas que se hacen, no se comparte con ninguna de las agencias federales más importantes, por ejemplo, el Servicio de Renta Federal, el Negociado Federal de Investigaciones, la Oficina de Welfare, Inmigración. Los empleados que como nosotros dos fuimos juramentados por el censo a proteger la confidencialidad de los formularios que se llenan. Si por alguna razón nosotros no obedecemos esa confidencialidad, podemos ser ambos ir a prisión hasta un término de 5 años o hasta una multa de $5,000 ambas. El hecho de que el Census Bureau, o sea, el negociado del censo, tenga esa confidencialidad por tanto tiempo, desde el año 1790, tenemos que conocer que el negociado del censo pertenece al Departamento de Comercio. Esta confidencialidad, todo esto que se ha protegido a través de todos esos años, en el año 1990 no hubo ninguna persona que estuvo empleada con el censo que dio información adicional a otras terceras personas. Igualmente la información del censo no se distribuye con ninguna agencia, lo que se llaman los marketing, para personas que buscan direcciones. Toda esta información es protegida por la ley en el capítulo 13. Esta información, no solamente la información es protegida a través de los empleados, sino que también el sistema de computadora que tiene el censo tiene líneas protegidas para que ninguna persona pueda tener acceso a esa información, que mucha información que se va a obtener del censo va a ser también por el sistema de computación. Todo esto se va a proteger. O sea, que es bien importante que las personas entiendan que la confidencialidad es bien importante y nosotros como empleados del censo, ningún empleado del censo tiene derecho, y si viola esta ley puede ser mandado a prisión. So that means that the internal revenue, that means that immigration cannot check the information that we are going to provide. Absolutely not. We cannot provide that information to the Internal Revenue Service or to immigration. They will not get that information. Not even the President of the United States has access to your census return. Not even the President. And believe me, the presidents have tried to get that information, and they have not succeeded in doing so. And the Supreme Court has repeatedly ruled that, in fact, the other branches of government cannot obtain that information. Exactamente, o sea, podemos ver que esta información, como acaba de mencionar él, no va a ser compartida con ninguna de las agencias, especialmente Inmigración y el Servicio de Renta Interna. En el pasado, uno de los presidentes trató de obtener información del censo del vecindario de la Casa Blanca, donde él se iba a mudar, y no se le pudo dar esa información. Se llevó el caso a los tribunales y en la Corte Suprema se estimó que el negociado del censo, por ley, no puede compartir información individual de individuos que llenen el formulario del censo, porque está protegido por la ley y por la Constitución de los Estados Unidos. Now, very soon, you are going to, as you mentioned before, you're going to send a letter, and thereafter you will be mailing some questionnaire. Right. Now, once those questionnaires are mailed to people, how long does that person has to return those questionnaires? And also, what happens if you don't return the questionnaire? Okay. Once the questionnaire is sent, you'd have a couple of weeks to return it. Actually, we have designated, or the Census Bureau has designated the 1st of April as Census Day, and that is the day by which they would prefer to have everybody return their census questionnaires. But that's not a deadline. You can return the census questionnaire after that time, but we would certainly want to have it by the end of the first week in April, say. Now, if people do not return the questionnaire, what will happen to them is that we are going to send a census taker, what we call an enumerator, a census taker, who will come and knock on their door and help them to fill out the census questionnaire or take the census questionnaire from them if they have filled it out. And that is, we are going to send a census taker to every single household that fails to return a questionnaire. Exactamente. Por ejemplo, para marzo 6 ya personas en el área de Boston, a través de toda la nación, van a estar recibiendo esta carta indicándoles si desean recibir su cuestionario en los idiomas principales. En el caso de Boston, las personas que desean recibir el formulario en español, pues pueden marcarlo y enviar la carta de regreso. Cuando reciban los cuestionarios a mediados de ya marzo
15 o marzo 18, esa segunda semana, tienen 2 semanas, preferiblemente para que llenen el formulario y lo devuelvan en el sobre ya prepagado por la Oficina del Censo. El censo ha designado abril 1 como la fecha deadline para que todas las personas puedan devolver el cuestionario. Personas que no hayan devuelto el cuestionario para esa fecha, digamos para mediados de o a finales de abril, va a ir personas enumeradores a las casas a ver por qué la persona no ha devuelto el formulario y si tiene alguna duda o alguna pregunta en cuanto a cómo llenarlo, ellos los van a poder ayudar a llenar el cuestionario. I think we should explain that there are two forms to the census questionnaire. One is the short form, which has 8 questions, and the second one is the long form, which has 53 questions. Now, most people are going to get the short form. 1 out of every 6 will get the long form, and that 1 out of every 6 will be the result of a random selection. And by the way, both the long form and the short form have that question about Hispanic origin, whether or not you are a person of Hispanic origin. So whatever form you get, it will ask that question. Exacto. Vamos a recibir, como todos vamos a recibir 2 formas, una forma larga y una forma corta. La mayoría de las personas van a recibir como un 85% de la forma corta, donde van a hacer unas preguntas básicas. Y la forma larga va a haber unas 50 o 45 preguntas. Es bien importante que las personas, en las 2 formas va a haber la especificación acerca del origen hispano de la persona. Es bien importante que las personas devuelvan el formulario nuevamente, lo llenen y si tienen alguna pregunta, va a haber centros de asistencia donde las personas pueden ir a verificar y a llenar su formulario del censo si tienen alguna duda. Lo bien importante es que no lo voten. No voten el cuestionario. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina local del censo en Randall, que vamos a tener el número más adelante. Nosotros queremos que todas las personas que reciban este cuestionario lo devuelvan a la mayor brevedad posible. Very good. Now, maybe you can, we can talk about some of the topic that's important. Because the census is a big job, you need people to work over there. Do you have any openings right now for people that want to work and help you with the census? We expect to have a large number of people work as census takers beginning the last week of April. That's our target date for beginning large-scale employment with the Census Bureau. And what we are doing right now is that we are recruiting heavily. We're trying to get people who might be interested in working for us to come and take a test, because everybody who works for the Census Bureau must take a test. When I was hired, when Pedro was hired, we had to take a test. It's not a very difficult test. It's a basic skills test. It's only half an hour. And when you take the test, you can also fill out the application at the same time. And you have to bring with you some identification showing that you're who you say you are. But everybody has to take the test. And we are looking for large numbers of people in this area. We're going to have to employ over 1,000 people in the area that the Randolph office is responsible for. And many of those people we would want to have work right here in Brockton. We prefer to have people work as census takers who are residents of their own, of the community in which they do their work. And these are part-time jobs. We'd like about 20 hours a week, and we will train people, and we pay very well. We will pay $13.50 an hour. Vamos a necesitar bastantes personas, por ejemplo, como acaba de mencionar Peter, en el área de Brockton, a través de toda el área que cubre la oficina de Randall, alrededor de más de 1,000 personas que se van a ser enumeradores. Y estas personas tienen que coger un examen. Todos los que trabajamos en el centro tenemos que coger un examen básico de cómo, de oficina y de cómo tener direcciones, obtener direcciones y cómo llegar a ciertas áreas de la ciudad de Brockton. Por eso es preferible que las personas que apliquen para los trabajos del censo
sean personas que viven en la propia comunidad. O sea que si una persona va a tocar a su puerta, usted ya conoce a esa persona o refleja la misma raza, la misma, por ejemplo, en el caso de los hispanos, preferiblemente un hispano visite la casa y pueda ayudar en la formación del formulario. O sea, el sueldo que están pagando la oficina del censo es bien importante, están pagando $13.50 la hora. Y estos trabajos van a ser por periodos temporeros, por ejemplo, de 4 a 6 semanas. Y estos trabajos van a ser, por ejemplo, durante los weekends, durante los fines de semana y también en los días de la semana, en la noche, que la mayoría de las personas están en su hogar a esa hora. Y bien importante, los empleados del censo son entrenados. A nosotros cuando vamos a mandar a una persona a la calle, las entrenamos, estas personas van a estar bien identificados, que son empleados del negociado del censo, o sea que usted no tenga miedo de abrirle la puerta a esta persona cuando le pide información acerca del censo. O sea, se van a identificar estas personas que van a trabajar con el censo de tal manera que también se le chequea la referencia a la persona. O sea, que queremos enviar a personas que tengan una buena reputación y que no vaya a haber ningún problema de seguridad. And these jobs would run for 4 to 6 weeks. In other words, from late April until June or into June. So they are part-time jobs and temporary jobs. But for those who are interested, I think it could be a very, very satisfying role in which they would be earning good money and at the same time doing something for their country and for their community. So those who are interested should keep in mind this telephone number. They should call this number, 781-961-1753, and ask for recruiting. That's 781-961-1753, and ask for recruiting. And what will happen then is that we will set you up to take a test, and we will do it in a place and time that is convenient for you, because we give these tests in Brockton at a couple of locations, and we give them at times that are convenient for everybody. Exactamente, o sea, él acaba de mencionar que las personas que estén interesadas en los trabajos del censo hacen unos trabajos de 4 a 6 semanas. El número para llamar en la oficina del censo de Rando es el 781-961-1753. Y cuando usted llame a ese teléfono, le van a contestar y usted va a decir qué día de la semana usted preferiblemente desea coger el examen. Somos muy flexibles, por ejemplo, tenemos de lunes a viernes, también algunos sábados se están dando para que las personas puedan coger este examen. Y recuerden que este examen es un examen básico, no es un examen sumamente difícil. O sea, es bien importante. Este trabajo no solamente es un trabajo para la comunidad, sino que también el censo no solamente nos va a ayudar a nosotros ahora en estos momentos, sino durante los próximos 10 años. O sea, es bien importante que nosotros, a la misma vez que estamos contribuyendo al bienestar de nuestra comunidad, estamos también recibiendo algún dinero extra del negociado del censo. Now, maybe you can talk about the short form and the long form. And because, you know, sometimes people tend to believe that they are very difficult questions. However, you know, it's just basic information, most of the questions that you're going to have in the form, right? Yes, so I could very quickly tell you what's on the short form, which is only eight questions. They ask you how many people, first of all, live in your house, and secondly, they ask, do you own the house, or are you renting it, or you know, how do you, or are you paying a mortgage? And then they ask for your name, and they ask for your telephone number. They do not, let me stress that, they do not ask for your social security number. They ask you whether you're male or female. They ask you how old you are and when you were born. And then they ask you if you're Hispanic. And they want to know what kind of a Hispanic you are, whether you're Spanish or Mexican or Guatemalan or what have you. And then they ask, the last question is, they ask you for your race. They want to know, are you black? Are you white? Are you Indian? And you can provide more than one answer. In other words, you can tell them, well, I'm mixed.
I'm partly white, I'm partly black, I'm partly Indian. You can check off all of those things. So those are the questions on the short form. Most of the people are going to complete that application, that form. Yes, most of them will complete this form. And that, those questions have to be answered for everybody in your household. Not just you, the person who gets the questionnaire, but also all the others living with you. Exactamente. Por ejemplo, la forma corta, como acaba de mencionar Pire, son unas preguntas básicas, 8 preguntas. ¿Cuántas personas viven en su hogar? También la segunda pregunta habla acerca de si esta casa donde usted está residiendo ahora es una casa que usted posee o si usted vive rentado o si está, qué tipo de residencia tiene. En la parte número 3 solamente, y la parte 4 pregunta acerca del nombre suyo. En la pregunta 4 pregunta acerca solamente del número de teléfono. Y lo pregunta el número de teléfono para verificar después si esta información que usted tiene aquí es la correcta. O sea, en ningún momento de la aplicación corta se pregunta, ni en la larga se pregunta el número de seguro social de la persona. Se pregunta si el sexo de la persona, se pregunta en la pregunta número 6 acerca de la fecha que esa persona nació, qué edad tenía para abril 1 del año 2000. Y en la pregunta número 7 es donde se pregunta acerca del origen hispano, donde usted puede identificarse con los grupos que usted desee. Por ejemplo, hay grupos, están los puertorriqueños, los cubanos, los mexicanos, y hay una parte, una sección donde hay otros hispanos o latinos, y ahí usted, por ejemplo, personas de Centroamérica, personas de otro origen hispano, pueden poner su origen hispano en esa pregunta. Y la pregunta número 8 acerca de la raza, donde usted puede marcar, hay varios encasillados, donde habla de la raza blanca, la raza afroamericana, los indios, y entonces están los asiáticos, los chinos, los japoneses, los coreanos, y menciona unos cuantos más, y hay espacios disponibles donde usted puede, si usted no se siente que pertenece a ninguno de esos grupos, puede poner el grupo que usted desee. Very good. Now, going back, to the funds that the census is going to be able to provide to cities and towns and states. How those monies or those funds are applied to actual situations? For example, do you think that if we need a daycare center, because the government is going to see there are many kids in that area, and also the income level is not too high, do you think that the federal government will be able to provide funds to create something like that for that neighborhood? Well, whether or not funds are provided in the first place for that kind of purpose, for daycare, would depend on the Congress. The Congress has to decide, do we or do we not want to spend money on daycare? Right. And that's a matter for them to argue in a political arena with input hopefully from the public. But once they have made the decision that yes, we are going to support daycare, that it is a worthwhile program and we want to spend money on it, then that's where the population count comes into play, because that money has to be distributed, and the basis on which it would be distributed would be numbers. How many people, how many children of daycare age you have in your community. And those numbers will be provided here, because age is one of the questions in this questionnaire. So they will know how many children of that age are in your community. Exactamente. Por ejemplo, lo que acaba de mencionar Peter es importante. Por ejemplo, si necesitamos para cuidado del niño, y muchos de los comerciales que el censo ha tirado ha sido específicamente de esa población, porque sabemos que muchas personas, ambas personas están trabajando y tienen que dejar a su hijo cuidando. Los números que se determinan a través del Congreso, pero la data que ellos utilizan es los números obtenidos del censo. O sea, si la ciudad de Boston o el estado de Massachusetts necesita fondos dedicados, necesita programas para daycare, programas para personas elderly center, todos estos números van basados en estas preguntas que se están haciendo acerca de las personas individuales en los números y los datos que obtiene el censo. De esa manera nosotros podemos tener una participación equitativa
Pero lo más importante, nuevamente, es el Congreso asigna los fondos y cuando se asignan los fondos y se distribuyen a cada ciudad, a cada estado, va a ser basado en los números que obtuvo cada estado de su censo, su censo en el censo del año 2000. Por eso es bien importante, muchas personas no entienden que es bien importante, esto es una actividad que se hace cada 10 años, pero el impacto que tiene en la comunidad, como dije nuevamente, va a ser por los próximos 10 años. Es bien importante que obtengamos los números correctos ahora para que durante los próximos 10 años miembros del Congreso y diferentes agencias puedan canalizar esos fondos donde realmente está la población. Claro. And by the way, we said that we wanted a complete count. We want everybody to be counted. And that means not only citizens, but also non-citizens. That means not only people who are here legally, but people who are here illegally. I mean, we might have people who are undocumented, who have children in the community, and those children may need daycare. We want to know about them so that we can provide the services necessary to them as well as to everybody else. Exactamente. Por ejemplo, un punto bien importante que acaba de traer Peter es ese asunto del censo. ¿Quiénes cuentan y quién no cuenta el censo? Eso cuenta a todo el mundo. La Constitución en el artículo 2 menciona que se hace este decenio del censo, contar toda la población para abril primero, no importa su estatus en este país. O sea, si la persona está legalmente en este país, si la persona está sin documento, eso no es irrelevante. Y muchas de las preguntas que se hacen en el censo no tienen que ver con nada de eso. Por ejemplo, en la ciudad de Chelsea, donde yo estoy trabajando como especialista también asociado ahí, hay muchas personas que son de Centroamérica. Igualmente aquí en Boston, muchas personas que son especialmente personas de otros países, no solamente de Cabo Verde, centroamericanos. Muchos de ellos no están con sus documentos de este país. Ellos cuentan. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en el pueblo, mandan a sus hijos a la escuela, y si esas personas no llenan el formulario, por eso es que vemos la situación que sucedió en Chelsea, cuando esas personas durante los próximos 10 años van a esos niños a la escuela tiene unos planes de que van a esperar X cantidad de muchachos y aparecen el doble. ¿Y por qué? Porque muchas de esas personas en ese año que se contó el censo no incluyeron a sus niños, solamente pusieron, y una gran cantidad de personas que no fueron contadas en el año 1990 fueron los niños. Eso es lo importante de poner los niños que usted tenga, todo lo que usted tenga, porque eso le va a beneficiar a eso en la construcción de escuelas, en la construcción de daycare. Now, I just want to remind the public that if you don't speak English, the questionnaires are going to be mailed to you in some other language. Can you tell us those 5 or 6 different languages that? Yes, the census questionnaire can be obtained in Spanish and in Chinese, in Korean, in Vietnamese, or in Tagalog. Tagalog is a language spoken in the Philippines. Those are the 5 languages other than English that you can get the questionnaire in. Now, in addition to that, if you do not understand English and you don't understand one of the 5 other languages that I just mentioned, there will be provision made so that you can get instructions as to how to fill out your questionnaire in many other languages. We are going to have set up in Brockton questionnaire assistance centers where people will be able to come and get information. They will be able to get a language guide that will tell them in their language how to fill out the questions in the questionnaire. And there is something like 30 languages that this language guide will be produced in. So that way we will be covering almost everybody in the country who speaks a foreign language. Por ejemplo, como cabe mencionar, Pire, va a haber 6 lenguajes principales, que es lo que se estima que se habla en todos los Estados Unidos, e incluye el español, el inglés, el idioma chino, el vietnamí y el tagalog. Pero además de eso, de esos lenguajes, sabemos que hay personas de otros países. Han venido personas de Bosnia, personas que hablan ruso. O sea, para esas personas se va a establecer a través de todas las ciudades de Estados Unidos e inclusive en Boston, donde personas que hablen otro idioma, va a haber guías en esos idiomas donde se va a instruir a las personas acerca de cómo llenar
el cuestionario del censo. O sea que el cuestionario del censo va a abrir estos centros donde usted puede ir. Si usted no entiende el cuestionario en el idioma que le enviaron, usted puede ir a esos centros y con guías de personas que van a establecerse, muchas de ellos voluntarios, otras personas van a ser pagadas por el censo, donde usted va a resolver y va a poder llenar su formulario. Lo importante es que queremos que todas las personas que tienen alguna pregunta vayan a estos centros donde se va a contestar estas preguntas, donde se les va a ayudar a llenar el formulario, y la oficina de Randall, como acabamos de mencionar, es la más cercana de Boston, es la que está trabajando con estos centros, que yo le suelto a toda la comunidad de Boston que se comuniquen con la oficina de Randall. And we will be providing information on Brockton Cable as to where those questionnaire assistance centers are and what hours they will be open. Okay, can you repeat the telephone number from the office in Sure. Randall, just in case that... Our office number is 781-961-1753. 781-961-1753. Also, Peter, the location, where are you located? And we are in Randolph, and we're next door. If for those who might be interested in coming over, we're located next door to the Showcase Cinemas on Route 139 in Randolph. Exactamente. O sea, el teléfono nuevamente es el área code 781-961-1753 y está localizado cerca de los nuevos show cinemas, cerca de los cuarteles generales de la compañía Reebok. O sea que es fácil de localizar, es cerca de la ruta 130 y 38, en 139 en Y Stoughton. la 24. Y la 24. O sea, es fácil para llegar y lo más importante es que llamen. Hay trabajos disponibles, por ejemplo, part-time a mediados de abril. El salario que se está pagando, $13.50 la hora por un periodo de 4 o 6 semanas, y va a ser trabajos básicamente en las noches, cuando las personas están en las casas, y durante los fines de semana. O sea, eso incluye sábado y domingo. O sea, que va a ser algo flexible. Va a haber un ingreso extra para usted en ese caso. Y a la misma vez, lo más importante que yo siempre he dicho, es que va a ayudar a la comunidad por los próximos 10 años. Ese es el punto que estamos llevando a través de lo que estamos trabajando en especialistas comunitarios. Va a beneficiar a la comunidad por los próximos 10 años, además de vengar un ingreso. Very good. Would you like to add anything else? Yes, there's one other important thing I think that we need to emphasize, and that is that 10 years ago, when we did the last census, we found that there was an undercount of people. We did not count everybody in the United States. Something like 4.5 million people were not counted. And who were those people? Those people were relatively poor, but they were minorities. They were people who did not speak English, or they were people of a non-white people. We don't want that to happen again. We want to make sure that we count everyone, that this count is as complete as possible. And I would therefore urge those who are members of minority communities, and particularly the Hispanic community, whom we are addressing right now, please fill out your census questionnaire and return it. You can do so safely. You can do so in complete confidence that the information that you show on that questionnaire will not be revealed to anyone. It will be kept completely confidential. So we urge you to support your community, to support the Hispanic community in Brockton, to support the city of Brockton, to support the state, to support the United States by doing your duty and filling out the census questionnaire. Exactamente. Es bien importante, nosotros tenemos la dicha de tener a Peter Capenaro en la oficina de nosotros de Brockton, donde él se ha preocupado máximamente porque, como dice nuevamente, los hispanos se han contado en la ciudad de Brockton, donde sabemos que hay una gran concentración de nosotros. Por eso es bien importante que llenen el formulario. Como dice muchos de los comerciales que están saliendo en la televisión actualmente, es su futuro, hágase contar, y la manera que podemos hacerlo es llenando el cuestionario. La información que está en el censo nuevamente es completamente confidencial, no ha de ser revelada a ninguna de las agencias del gobierno federal. Es bien importante que devuelvan el formulario nuevamente, no solamente llenarlo y devolverlo, para que así usted pueda contar y pueda ser parte del servicio que usted va a hacerle a la comunidad de Brockton, donde va a beneficiarlo no solamente ahora, sino durante los próximos 10 años. I just want to say, that
It's important, for people to complete those questionnaires because as an individual in this society, you contribute, to the state, to the federal government with your taxes. And those taxes, have to return to the city or to the state where you live, because it's your money. However, when you don't complete those questionnaires, those funds, those monies don't come back to your city or to your state and go to some other place to help, people by using different programs like housing, like schools, like training, even more, giving you the opportunity, to design things that goes in your community, because that's one of the things, the important things about the census also, that they consider race. Why? Because they want some kind of equality, equity, and that's important, I think. Or do you have to add anything else to I those completely agree, though. I'm so glad you made that point about paying taxes and getting something back. And of course, the census includes everybody, whether they pay taxes or not. Some people don't pay taxes, but they're included too. The census is very, very democratic. If you're alive and breathing, then you're included in the census. Es una manera de nosotros darnos a demostrarle que existimos. Eso se han visto los comerciales en televisión, pero a usted no llenar el cuestionario y no poner la cantidad que hay en su familia, como mencionó él, las personas que más no fueron contadas fueron personas minoritarias, por eso es que está la propaganda y los anuncios comerciales en televisión con objetivo de esa población, de que no pase lo que pasó hace algunas décadas atrás, donde esta población fueron no contadas. Queremos que todo el mundo sea contado y por eso el negociado del censo está en toda la capacidad y en todo el objetivo de lograr el mejor conteo posible en la historia del censo. Very good. I would like to thank you for coming to Programa Latino. For sure, if you had any information, feel free to come anytime to this program. Gracias por invitarnos a nosotros, Jorge. Thank you so much, George. Muchas gracias. Programa Latino will continue with Latin American music after this message. Beginning in March 2000, America will be counted once again. It's a massive undertaking that will call on everyone living in America to participate. In 1990, the Census Bureau processed hundreds of millions of forms filled out by people in every walk of life, who live in every part of our nation, without a single breach of trust. Next year, as we embark on the first census of the new millennium, the Census Bureau will continue its record of confidentiality. You can count on it. Oh, muchas gracias. The Constitution requires that a national census be taken every 10 years, so we can know who we are, how many of us there are, and how and where we live. Census data is an important tool for local decision-making. The census determines how many seats each state will have in the U.S. House of Representatives. Using census data, federal and state governments distribute billions of dollars in funding to help children, the poor, and the unemployed, the elderly, people without housing, and people with disabilities. And leaders of nonprofit groups use census data to meet the needs of their communities and forecast future needs. Still, despite the benefits, some people hesitate to fill out their census form
because they are concerned about whether their answers will be kept confidential. Your trust and your privacy are the Census Bureau's top priorities. And therefore, numerous safeguards protect the confidentiality of census data. First, Title 13 protects your answers. By law, the Census Bureau cannot share your answers with the IRS, not the FBI, not the INS, not welfare officials, not with the police or the military. No court of law, not even the president, has access to your individual answers. Very good. Okay. Well, that's Title 13 also prevents the Census Bureau from selling or giving away your address to people who want to send you mail. Census workers are sworn to secrecy. They know that if they give out any information they see on a form, they face a $5,000 fine and a 5-year prison term. Census workers must pass security and employment reference checks. They cannot currently work as tax collectors, assessors, or law enforcement officials. And all census takers are trained in the confidentiality laws, so they keep all the information they collect strictly private. The Census Bureau has developed increasingly sophisticated safeguards on privacy as it has taken full advantage of evolving technologies. The Bureau protects the confidentiality of all census forms every step along the way, from the moment they arrive at the Bureau's processing centers. Once census computers have read, tabulated, and entered data, electronic barriers keep the information safe from computer hackers and federal agencies. Secure phone lines transmit the data to the Census Bureau Data Center located in Bowie, Maryland. Here, information is edited and tabulated, so no one will ever be able to link the information with the individual who supplied it. Confidentiality is central to everything the Census Bureau does, from hiring, training, and planning, to processing and reporting information. The Census Bureau puts your privacy first through law, technology, and a committed staff. We want every person living in America to participate in Census 2000, and when you do, we will go all out to protect your privacy. You can count on it.